First question. Why Fourier transform is useful? Why Fourier transform is useful in image processing? In image processing. Why Fourier transform is useful in image processing? Anyone? Images అనేవి నిన్నటి క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం, ఇదే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్. ఇది చెప్పుకున్నాక వెళ్ళాం. మనం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఏ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ తీసుకుంటాం అని చెప్పాను? డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. ఎందుకు అసలు ఈ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేవి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో ఎందుకు అవసరం? రైట్ ఆన్. ఫస్ట్ పాయింట్, easier to remove undesirable frequencies. Easier to remove undesirable frequencies. Second one, faster performance certain operations in the frequency domain than the spatial domain. Faster perform certain operations in the frequency domain then the spatial domain. Fourier transforms most useful in image enhancement, with help of Fourier transform, discrete Fourier transforms. Sir, with help of Fourier transforms, discrete Fourier transforms, we can easier to remove noise, image compression techniques. Easier to remove noise, image compression techniques. Next 2 marks question. Write down next 2 marks question. Second one,
what are the frequency filtering steps? What are the frequency filtering steps? What are the frequency filtering steps? In that, write down step 1. Take the Fourier transform of f of x. Take the Fourier transform of f of x is equal to capital F of x. Sir, Take the Fourier transform of f of x. F of x is equal to capital F of x. Second one, step 2. Remove undecidable frequencies. Remove undecidable frequencies. That is written as d of f of x. Write on this. Step 3. Step 3. Come back to signal form. Come back to signal form. Bracket lo raskondi inverse Fourier transform. IFT. Inverse Fourier transforms. Come back to a signal form. Come back to a signal form. That is f of x is equal to f inverse d of f of x. Write on this. ఈ రెండు కొన్ని పేపర్స్ లో అడిగాడమ్మా, ఒకసారి జాగ్రత్త నేర్చుకోండి. సో why Fourier transforms used in digital image processing and what are the frequency filtering steps? ఈ రెండు అడిగాడు. నెక్స్ట్ the next concept is డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. యాక్చువల్ గా మీకు ఇంట్రడక్షన్ టు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చెప్పేసినప్పుడే ఈ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ గురించి కూడా చెప్పేశాను అనమాట. సో ఇంట్రడక్షన్ టు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ చెప్పుకునేటప్పుడే మనం డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డిఎఫ్టి డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాము. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి, సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే మనం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ చెప్పుకున్నామో అది సేమ్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లో రాస్తారు. రాసిన తర్వాత
లైక్ మనం చెప్పుకున్నాం కదండి. సో ఇమేజ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ లోని స్పేషియల్ డొమైన్, నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్, నెక్స్ట్ అదే విధంగా వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో అవి ఇక్కడ సేమ్ అవే రాస్తారు. రాసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు రాయాల్సింది ఏంటి అంటే డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లోని 2 డైమెన్షనల్ ఇమేజ్ మనం తీసుకునేటప్పుడు ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నాం కదా లాస్ట్ లో, ఎఫ్ ఆఫ్ యూ కామా వి, నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై రాసామా? లాస్ట్ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నాం కదా, ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాయాలి. ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాసుకునే బిఫోర్ ఇంకొకటి కూడా రాసుకోండి, ఫార్వర్డ్ డిఎఫ్టి అనేసి దానిపైన పెట్టుకొని, ఫార్వర్డ్ డిఎఫ్టి అంటే జనరల్ గా ఫార్వర్డ్ డిఎఫ్టి అంటే ఏంటి అంటే సింగిల్ ఇన్పుట్, అంటే సింగిల్ ది మనం తీసుకుంటే 2 డైమెన్షనల్ లో మనం ఏం తీసుకున్నాము, ఎక్స్ వై తీసుకున్నాము. ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ డిఎఫ్టి లో ఓన్లీ సింగిల్ మనం తీసుకుంటాము. అంటే లైక్ ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ మనకి నిన్న రాసుకునే ఈక్వేషన్ లో ఎం కామ ఎన్ అని రాసుకుని ఇక్కడ ఓన్లీ ఎన్ అని రాసుకుంటాం. సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఎన్ మైనస్ 1, అక్కడ ఏం రాసుకున్నాము, ఎం కామ ఎన్ సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఎం మైనస్ 1 సిగ్మా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఎన్ మైనస్ 1 అని రాసుకున్నాము. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఇమేజ్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే e టు ది పవర్ ఆఫ్ j 2 pi ux by n, 2 pi ux by n, where u is equal to 0, 1, and so on n minus 1. నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇన్వర్స్ డిఎఫ్టి, ఇన్వర్స్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది, సిగ్మా u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు n minus 1, u is equal to 0 to n minus 1, f of u, capital F of u, e to the power of j 2 pi ux, u to the power of j 2 pi ux by n, where x is equal to 0, 1, 2 and so on n minus 1. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాసి నెక్స్ట్ ద ఫార్ములా ఫర్ 2 డైమెన్షనల్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఈస్ గివెన్ బై అని చెప్పి నేను ఏవైతే చెప్పుకున్నామో ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ కూడా రాయాలి. ఇన్ కేస్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సపరేట్ గా 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద అడిగితే, డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి సపరేట్ గా అడిగితే నిన్న ఏదైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఇంట్రడక్షన్ టు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అని మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అదంతా కంప్లీట్ గా రాసి 1 డైమెన్షనల్స్ అంటే లైక్ ఫార్వర్డ్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి రాసి, అంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాసి దాని తర్వాత ద ఫార్ములా ఆఫ్ 2 డైమెన్షనల్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈస్ గివెన్ బై అని చెప్పి నిన్న చెప్పుకున్న రెండు ఈక్వేషన్స్ 2 డైమెన్షనల్ ఇమేజెస్ కి రెండు ఈక్వేషన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, సేమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ కామా వి అని చెప్పుకున్నాము, నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అని చెప్పుకున్నాము. ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాస్తే కంప్లీట్ గా మీకు కంప్లీట్ అయినట్టు అనమాట. దట్ ఈస్ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్, రైట్? Any doubts regarding to DFT? No sir. అర్థమైంది అందరికి డిఎఫ్టి ఎలా, డిఎఫ్టి కోసం ఏం రాయాలి, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కూడా ఒక్కసారి రాసుకోండి. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాసుకొని ఉంచుకోండి. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఏంటమ్మా? రైట్ ఆన్ దిస్ 2 ఈక్వేషన్స్. కంప్లీట్ అయిపోతే ఒక్కసారి చెప్పండి. Okay, good. Yes, is this complete everyone?
Yes, sir. ఓకే. సో డిఎఫ్టీలో ఫార్వర్డ్ డిఎఫ్టీ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము, ఇన్వర్స్ డిఎఫ్టీ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. అదే విధంగా 2 డైమెన్షనల్ ఇమేజెస్ లో మనం ఏ రకంగా తీసుకుంటున్నాం అన్నది గురించి మనం చెప్పుకున్నాం, నిన్న దాంట్లో చెప్పుకున్నాం అనమాట, రైట్. సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ డిఎఫ్టీ గురించి అడిగితే జస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ రాసి, నేను చెప్పిన ఇంట్రడక్షన్ అంతా ఏదైతే ఉందో అది రాసుకొని, దాని తర్వాత ఈ 2 ఈక్వేషన్స్, ఫాస్ట్ ఫోరియర్ డిఎఫ్టీ ఈక్వేషన్, ఇన్వర్స్ డిఎఫ్టీ ఈక్వేషన్ రాసి, దాని తర్వాత 2 డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్స్ 2 రాస్తే కంప్లీట్ గా అయినట్టు అనమాట, రైట్. దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. Fast Fourier transform and its algorithm. Fast Fourier transform, FFT. Fast Fourier transform and its algorithm used in digital image processing. Digital image processing లో FFT అనేది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం మాట్లాడుకుంటాం అనమాట, రైట్. సో కమింగ్ టు ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, జనరల్ గా మనం ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి తెలియాలి అంటే యూ షుడ్ నో ద డిఎఫ్టీ గురించి మనకి తెలియాలన్నమాట. డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి మనకి తెలియాలి. జనరల్ గా డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ద వర్క్ ఫర్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, అన్డిజైరబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడవా? సేమ్ శాంపిల్స్ డిస్క్రీట్ చేస్తా సార్. ఏంటమ్మా? అన్డిజైరబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. కాకపోతే నిన్న మనం డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం కదా, డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అంటే ఏం చేస్తుంది అనేసి, ఇమేజ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ దాంట్లో వాడతాము. which is used to decompose an image into a sine and cosine component. వెరీ గుడ్. దానిపైన ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాము, అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్స్ కన్వర్ట్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ స్పేషియల్ డొమైన్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. స్పేషియల్ డొమైన్ నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లోకి మారుస్తుంది. అసలు స్పేషియల్ డొమైన్ అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అంటే ఏంటి, ఇది కూడా నేను చెప్పాం. స్పేషియల్ డొమైన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇమేజ్ బేస్డ్ ఆన్ పిక్సెల్ ఆపరేషన్స్. లో మనం చేస్తామని చెప్పాం. ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో మళ్ళీ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ పైన ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది చేస్తామని చెప్పుకున్నాం. ఫోరియర్ సిరీస్, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రెండు తీసుకుంటాము. ఫోరియర్ సిరీస్ అనేది పీరియాడిక్, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేవి నాన్ పీరియాడిక్. అందువల్ల మనం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లో అంటే ఇమేజెస్ అనేవి అది నాన్ పీరియాడిక్ గా ఉండడం వల్ల ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లో ఇది అప్లికేబుల్ అవుతుంది అని చెప్పాం కదా. సో అది కంప్లీట్ గా నేను చెప్పుకున్న డిఎఫ్టీ గురించి. అమ్మ ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు ప్రిపేర్ అవ్వండి, లేకపోతే ఇలాగే ఉంటది, ఐడియల్ గా ఉండిపోతారు చెప్పకుండా. ఓకే, సో డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి స్పేషియల్ డొమైన్ దగ్గర నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లోకి, అంటే ఒక ఇమేజ్ ని, సో ఏదైతే ఒక ఇమేజ్ ఉందో ఆ ఇమేజ్ విచ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్పేషియల్ డొమైన్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. అయితే ఇక్కడ ఎఫ్ఎఫ్టి కూడా సేమ్ ఆపరేషనే చేస్తుంది. సేమ్ డిఎఫ్టి ఏదైతే చేస్తుందో అదే ఆపరేషన్ చేస్తుంది. సో ఎఫ్ఎఫ్టి డెఫినేషన్ కూడా మనం అదే చెప్పుకుంటున్నాం. సో ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు కన్వర్ట్ అన్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ స్పేషియల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. స్పేషియల్ డొమైన్ దగ్గర నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ కింద మారుస్తుంది. అయితే మనకి ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, ఆల్రెడీ డిఎఫ్టి చేసే పనే ఎఫ్ఎఫ్టి కూడా చేస్తే మనం ఈ ఎఫ్ఎఫ్టిని దేనికోసం యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎఫ్టి ఈజ్, సో డిఎఫ్టిలో ఏవైతే మనకి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయో ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ను ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ ఎఫ్ఎఫ్టిని మనకి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే లైక్ మోర్ ఎఫిషియంట్ అల్గారిథం అనేది ఈ ఎఫ్ఎఫ్టిలో వాడతారు అనమాట. యాజ్ కంపేర్ టు డిఎఫ్టి, మోర్ ఎఫిషియంట్ అల్గారిథం ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎఫ్ఎఫ్టి. సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ ఎఫ్ఎఫ్టి అనేది డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్, అంటే డివైడ్ అండ్
డిఫైన్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తోటి మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్గా ఎఫ్ఎఫ్టి అనేది మనం ఈ ఎఫ్ఎఫ్టి ఇన్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ ఆల్రెడీ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ సబ్జెక్ట్ అయ్యింది కదా. డిఎస్పిలో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అక్కడ మనం ఈవెన్ సిగ్నల్ ఆడ్ సిగ్నల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని అంటే తీసుకొని దాని ప్రకారంగా ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేది ఏ విధంగా అప్లికేబుల్ అవుతుందో అనేది మనం చెక్ చేసుకున్నాము. లైక్ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్స్ అవి డ్రా చేసుకొని చెక్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ మనం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో ఎలా చెక్ చేసుకుంటామంటే ఈవెన్ విచ్ కెన్ బి అంటే ఇది ఎలా డివైడ్ చేస్తుంది అంటే ఈవెన్ ఆడ్ పోలినామియల్స్ కింద మనం రాసుకుంటాం అనమాట. విచ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ పోలినామియల్స్. ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ పోలినామియల్స్ కింద రాసుకుంటాం. సో ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ పోలినామియల్స్ కింద రాసుకొని సో ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పోలినామియల్ ఈక్వేషన్ అనేది మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంటే p of x is equal to a0 plus a1 of x plus a2 of x square plus and so on an minus 1 x of n minus 1 ఈ రకంగా మనం తీసుకుంటే సో ఇప్పుడు ఇది ఇందులోంచి ఈవెన్ పోలినామియల్స్ మాత్రం రాసుకోవాలంటే p ఈవెన్ x is equal to ఏమవుతుంది అంటే రైట్ ఇక్కడ a0 ప్లస్ a1 సారీ ఈవెన్ కదా మనం తీసుకుంటున్నాం a0 ప్లస్ a2 ఆఫ్ x ప్లస్ a4 ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అలా మొత్తం రాసుకుంటాం అనమాట. a ఆఫ్ n మైనస్ 2 x టు ది పవర్ ఆఫ్ n బై 2 మైనస్ 1 సేమ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు ఆడ్ పోలినామియల్స్ కింద రాసుకున్నాం అనుకోండి p ఆడ్ ఆఫ్ x is equal to a1 ప్లస్ a3 ఆఫ్ x ప్లస్ a5 ఆఫ్ x స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ an మైనస్ 1 x టు ది పవర్ ఆఫ్ n బై 2 మైనస్ 1. సో ఈ రకంగా మనం రాసుకుంటాం.